when you're dying in the next minute. For money, they can do anything. Why did the holy books all come in this area? These are the most arrogant people. Most of the prophets came in for the Israelites and the Arabs. The reason is these people were very bold-hearted. They would reject everything. They were shrouded with pride. Both the Bible and the Quran talk about this, that they would not accept. Just imagine if this Quran had come down in let's say Igbo or Yoruba. You think those Arabs would have accepted to recite that Quran in Yoruba? God knew all his creations. But it is Allah who has said that punishments will befall those that know more. Because they know this is their language. They hear it. But yet they thrive in rejection. That God reached an extent of sending food, manna was salwa from heaven, and said, let my Israelites eat this food. They want to go to farms and dig. And they told him, this diet is not good. Give us more food. Change for us. Tomorrow we want chicken. So, trickery, they play victim. And why I'm telling you, Persians have been extremely intelligent people since time immemorial. Resilient and intelligent. Iranians are Persians. Extremely intelligent and patient. People were confusing them to say these are Arabs. No. Most of our Arab friends, some are Muslims, others are Christians, others are pagans. Racism is built in their hearts. They say when they go there is racism against them. But I want them to understand this, and I say it because we know them anyway. Basosola Mawanga, huge racists. They think they are superior. They only bend and kiss the feet of white people because probably they think they will be whiter than them, to an extent that they just want to worship them. Not that they love them, but out of fear that they could distract their lavish lives. And they have gone. The worldly life has consumed them because they want to appease people. Their forefathers that stood for charity has been abandoned, and now they are on opulence and luxury. For them, what is more important? Are you wearing Gucci? Wallahi, I'm wearing Gucci. They live competitive life. Wallahi, this watch is Gucci, and I will be in Munich tomorrow. Muhammad, you want to find me in Munich tomorrow? Munich. You got my message. Aduze tainaga mutikenja. Negative abatatia ubiba gamba. This is the truth. They will understand. They know, they are laughing because they know what I say. The way they mistreat maids in their homes, kadamas, they make them wash everything. Inhumane. They must change. We don't just become Muslim brothers because we pray together. No. In Islam, we are taught to be good to everyone, whether Muslim, Christian, or Jew. Good is good. Kindness is kindness. Slavery is rejected. Racism is haram. Because before God, none of us is special. We are all the same. We are all the same. We are all the same. That is it. We can't fear to call it out. Not at all. Were there black people in the Middle East?
Yes, time immemorial. Because this was not there. There was the Red Sea. They would just cross from Abyssinia, which is Eritrea, Ethiopia, Djibouti, and Somalia. So they were there. They were there in Israel, present-day Israel, which was created in 1947. They were there in Arabia, in the Arabian Peninsula. I mean, Port Sudan is just across. But the issue that there is this dominance, this mind, that you subjugate others, that's why you're being treated in the same way. And then when race is crying foul, you're being racist to me. Aren't you racist to others? When you go to India and people are divided into classes and castes, that a dark-skinned Indian is looked at as an outcast. This hypocrisy in the world must stop. We are all one, created from the image of God. There is no one in a better image. The nation that some white supremacists go out and say that their DNA shows that they are more intelligent than the black race, and that is what you're building alongside, is a falsehood. It's something meant to nurse their ego. But even for us, the people in the black race, we must wake up. Stop going to those people and telling them all your problems. They think you're stupid. They think you're stupid. Sit down and solve your problems in your own way. You'll be much more respected. We must not live as beggars that seek help. If that is the help you want, Iran has gotten the same help. Their kids have been bombed, schools have been bombed, universities have been bombed. Now what are they gaining? They sponsor bogus demonstrations amongst you. In return, they bomb you. In return, you're left with nothing. You lose lives. You become refugees. Where you go to their countries to seek refuge, they repatriate you. They discriminate you. Why? Because they think you can't solve anything. What don't we have? We have all the minerals. We have the human resource. If we have bad leaders, let's correct it ourselves. Every tribe wants to be dominant. Tribe. Oyazeyadde muganda wange naye abo bakatoliki stupid. If he's a Catholic, what's wrong? If you're a Muslim, what's wrong? I mean, I had one extremist friend of mine who was condemning the other. Budala, kale nogulawo butcher y'ennyama kumbi ne baala. That you've opened up a butchery selling beef near a bar. Then this guy came to me and he was saying the other guy was condemning him. And the other guy was a taxi driver. But his taxi was driving people at night and in the morning. Some of them who are either Abasamize, others were coming from the same bar and nightclub. Then when he told it to him, he said, Nze nvuga buvuzi taxi, nona atunda butunzi nyama. Obutakozesa amagezi ago. Kwegamba yoli bw'aba akola kiri, ye mubi nnyo. Bw'akola kino nti gwe toli mubi. Learn to coexist, tolerance. If God had wanted all of us to be the same, we would have been the same. That's why he divided us into races, tribes, religions, gave us different languages for all of us to appreciate one another. That's why there are different colors. In order to have beauty, you can't have blue. You have to have a class so that you have diversity. When you have diversity,
Yes, omulalo omuziro kobo, omulalo omuziro gwanjima. I don't care whether the pilot flying me in a plane yeddira njima oba teyeddira. I just want to arrive safely. Politics of identity versus politics of ideology. So, for those that are recording our lecture today and want to carve out clips, two things right there: politics of ideology versus politics of identity. Ideology versus identity. Identity is one tells you we are the chosen race. Fair, we are Jews, we are Jews, we are Jews. So what? There are others that are not. So you think we have to bend and kiss your feet because you're that? Because we are Muslims, we are special. You're not special. You're also just a creation of Allah. Because someone is a Christian, there's nothing special about you. You're all humanity. When you fall sick, you need a doctor. Worship what you want, let the other worship what they want. The world is a world of choice. If someone chooses to put a veil on their head, what makes you lose sleep in America because a woman is putting on a veil in Iran? Yours is free to walk naked, fine. To walk in a bikini and walk into office. Why are you worried? Why do you think that you have the arrogance to go and tell people that you should not wear a veil? Because you think you're superior. And for you, you say this is Western values. Yes, if Western values say it is fine to walk naked into an office, walk naked. Has this person imposed their veil on you? If there is a beach in Germany where you go naked, from father to son to grandfather and child, fine. It is in your country. Why do you lose sleep when others say you have to wear in a modest manner and come to school? If you think Kawempe Muslim Secondary School, if you think Kawempe Muslim Secondary School is being harsh by saying, do this, you'll be funny. Tata. Nze sijana ndakukuumula nyindo. I can't lose sleep because wa umude nyindo. Bora tata. Yenga sikulaba olabika onawo. Kale ko video. Obazinzi kulaba. Mu bantu abali knowledgeable. Bemmanyi mbulamu bw'ensero Allah wali batanatwala. Ndigamba abaana bange nti once existed a man called Muhammad Nsereko. Who was much more knowledgeable. Waji. Naye omanyi nti oli musika wa shaitani ku nsi. Gezaako obugeza ne gasiwe kiri. Allah kyantaddeko ekisakye. Why would I lose sleep? Because you have Oyina pini mu nnyindo yo. Ennyindo yange. Pini kireke, lwaki otangira ku pini? Waliwo ebyokulabira mu pini taata mu nsi eno. Pini yange kireke. Nokazika akale kandeete ebyokulabirako ebira. Wenywera bbiyawo. Nedda era olimpiirwa kyagenda mu lubuto lwange. Nikupe ebizi baakulimba. Munange bagezaako lika pepsi taata. Wajja nompe mulawe mulo oli shaitani wennyini. Taata sibona tola shahada. Era kati ndi mu pepsi kyanywa mwenge ssebo. Kati sabo nze buddala. Naye nze sifaayo choice yo. Oba gwe buddala, oba gwe. And two, who tells you that you have to change a name? No, this is also wrong. We should distinguish two things: Arab culture and Islam as a religion. There is nowhere, and I repeat and I challenge them, there is nowhere in the Quran where it says that I should change my name when I convert to Islam. Why?
The name Yusuf is Joseph. Yes, sir. Elinya Yusuf. Yes, sir. Joseph. John Yehaya. Yes, sir. So what are you saying? What? So kwe gato sobola kuyitibwa Salumpasi Bitege. Elinya lya jjajjaawo nti Salumpasi Bitege. Aha. Kyekikunjagaza. Muzzukulu wa Seremba Matama. Nga musiraamu. Ng'otulowooza akaba tebakirina ekyo. Ndikala obeera awo naye n'otulowooza. To become a Christian, nyina kweyita who? Yekoyada, something like that. Or John, Joseph, or something. Joseph was there, and he's good. He was a prophet of God, or in the Bible, he was the father of, not the biological father of Isa born Maria, Jesus, the son of Maria. But lwaki nyina kusooka kweyita Mary? Mwenga honorable ekijja okwogera wano ng'ompadde okusooka kujja ku live yo nja kutegeeza abantu nti kino kijja ku mutima actually zolo wembeera awo actually gwe muntu gwe mmanya ali knowledgeable n'ensingi kuwo nze nkubuulira kino nkyogera ku mutima era gyakale bano bakasalemu abantu uwuliriza olimba lindako njogere nsabira okusa n'olukusa ndio gurugarantizo wabwe totompadde okusa hata sijja kwogera lenze nsabira wanjwa n'omusajja omuteeketeeke omusajja omuyivu taata omani n'okusaba ku lukusa bannange nga weefunye olukusa luno okuva honorable nze nsaba abantu e Uganda awo benyinza okugamba nti nsobola obbawuliriza abantu bano bateeketeeke basumika ensonga bwe boogera ebintu n'ofumiitiriza owulira ddala nga bigattako ye gwe musajja gwe mmanyi e Uganda awo nga nsobola okuwa eggwanga kino nkijja kulo era nkikubuulira gwe musajja gwe nnyinza okugamba nze not here by mistake nze always sometimes wembeera ne mbumoli nenkuuliza because nina okuwuliriza nina nze kinkakatako okuwuliriza Muhammad Nsereko kuba mmanyi gwe musajja Katonda gwe yawa obwongo nga bw'oyogera n'edduniya ewulira musajja gw'oli musajja mugezi Katonda yakuwa obwongo bwe yamma abalala yamakinga sure abukuteeka mu mutwe nkwagala nnyo obulamu bwange bwonna nti newoofuga eggwanga sikirinaako buzibu kino nkiwulirira oli musajja mugezi nnyo nti n'obamemba ba parliament nkwagaliza kinene kuba nze natandika okuwuliza Muhammad era naganyibwamu nze mpuliriza abapoliticiani bangi ndi musajja wankyukakyuka ndi wa NUP natandika ebintu by'obufuzi nga mpagira omusajja kuyita tebamuyita Kawanga Ssemwogerere nentambula uyo kubeesiga ebisajja bye yagenda paka ku Bobi Wine era kati ndi muwagizi wa Bobi Wine lukulwe gwe seegaana era ne bunteeka ku kalabba nkyogero nzita nze ku Kyagulanyi waagwa wengwa naye taata waliwo wembeera awo nange n'omutima ne gunnuma ne ngamba omusajja ono Mukama muzzukulu wa Nnawamba omusajja ono waki Allah amugudde nga neewuunya ne gamba kale waaba alina byayagala okwogera bitugambe tubigule tubitegeere naye kale katufunemu ka feeling ako nti no tutambula naye naye taata nze waliwo wemmanyi njagala kusaba ekintu kino obusungu ebukujjulanga bamwana ndaamu baleke sometimes bakuteeka mu kifaananyi ffe kitwajja tukulabiramu kuba nze n'ekifaananyi kyenkulabiramu era kye najja nkulabiramu nga nkwagala nga Muhammadi
naye ensi bwe kuteekako amaanyi ng'abavubuka abayinza okuddawo ne bagamba kino bayinza okuwugula abamu abaakulaba ekifaananyi ekirala ne beesika ne bagamba ono ye Muhammadi taata obusungu Allah bw'ayinza kugemulira n'agamba buno obusungu ng'obuteeminga bw'oti buli omu alina boiling point ye nti munnange omuntu w'omunyigiriza bw'ati bw'ayinza okureactinga buli muntu batonda ekitonde kye bayita omuntu nga buli muntu alina engeri gy'ayeeyisaamu nange abantu babandabira eyo sente bayinza okugamba mupenge muwe muzibiki nange saakyegomba naye osanga nange obunyo bwe bunafu bwange naye nina ebirungi bye nnina naye taata mbadde nsaba ekintu kimu ng'ensinga ekutaddeko amaanyi abantu nga bakuwakanya nze nkumanyi ng'omusajja omugezi njagala tusigale nga tutamba naawe kuba gwe kyotulaga era kyozza otusiigira ekifaananyi oli musajja wankyukakyuka taata nsaba tusigala awokka abantu bangi nze olwo ebintu byenyinza okugera ku Muhammad Nsereko nenswala mu mutima nze olwo ebintu byenjogera nengamba Muhammad Nsereko njogera nja ku mwana w'emmere bwe nti kiki enjogedde vidiyo nenjiraba naye nga ngitaddeyo nenesigala ngamba naye ng'olina wontadde taata bangi boolina booteeka awantu olina abantu booteeka wantu kuba gwe musajja manyi naze nsanyusa nnyo okulaba payina ali waggulu awo simanyi onkubidde engalo naye simanyi abantu bangi bajja kumpolereza gwe musajja gwe mmanyi omugezi naye mbadde nsaba oli musajja mugezi yo kati ayinza kuwa amagezi ago natakuwa amagezi gateeminga bantu ogamba nomwine we muntadde muli basirusiru ba muli bitooletoole kansigazeemuko kawundi kange ngange Muhammad taata mbadde kusaba nti mu byonna gensi ekunyigiriza oba abantu nga bakutaddeko akazito toluuzinga nga nze kintu ekyo abantu kye bakwagalako nze Muhammad nkwagala nnyo oli musajja mugezi nnyo nze buladi ensi ngikuwa I have no problem with my president Muhammad, I have no problem. Bonsaba ababaka mu parliament bezize empuliriza abasinga bajoka. Muzeeyi oli musajja omuteeketeeka yogera ebintu ng'obirinako info olina w'obijje simbujjeso abasinga batowuddiisa Muhammad Katonda yakuwa ebintu nga tobifeekinga oyogera ebintu nga biteeketeeki ne waliya abantu abali eyo nze kyekizibu kyange nga bategeera Muhammad Nsereko okuva nga baamuwuliriza naye nga baagala batambuze taata njagala nnyo tambula naawe nga tuli ku kituufu naye ekisinga nze okuŋŋamba ne Muhammad ate banawe oli musajja mugezi nnyo tokkiriza nga nsi kuvuga neekuteeka weekwagala kuba osingidde okukola ensobi abasinga kyenda ku kikumi kino kankikubuulire bakuvuma tebaagala n'ayinza okuyisaamu olugwanyu takyagala akyejjusa kuba avuma omusajja omugezi avuma omusajja omugezi adi Muhammad mwana naye tulina ebiwundu ku mutima mwana tulina ebiwundu rasita mwana nga tulina kubeera nga mwana kambe kulaiva mina kuetinga emotion mwana Parliamenti y'abantu kanjogere kaya akagambo kamu nze nkulabye nga nkula you know me I know you I've seen you naye exactly penge kyabadde ayagala okwogera kimulemye okwogera but I must say abantu abamu they attack you because they see you on the other side of the road ate nga you're so intelligent, you're so kind, you're generous naye kati abantu bakusuubira okubeera ku side ey'enkyukakyuka naye otulaba nti ate honorable kino kyabadde alina okukola ku side eno ey'abantu kiganye oba ate ng'asayidinga ku side eri emenya oba abantu really sometimes abatakutegeera bakukyawa naye ffe abakumanyi ku mutima okimanyi bulungi ffe abakumanyi abatambudde naawe olese talent n'ogenda ne tugenda mu
Villa Victoria Olesaba, you've done a lot of things. Kati fe abakumanyi tuyinza okusigazaamu akakatiibwa tugamba we know him on the other side of the road ne mu politics you're very good naye wabula abantu abamu ab'enkyukakyuka baagala obeere nabo. That's the point. That is the point. Kampulire minisita w'abavubuka Tamale mu parliament yazze naki Kojja mpulira bulungi. Junior Kwendi kojja. Junior parliament y'abantu. Kojja. Junior yewa. Oh, nice daughter. How are you? Are you good? Mulimu mute. Our daughter, how are you? Hello, Honorable. How are you? You're good? You're very smart. Amazing. What's your name again? Alicia. Oline mami. Alicia, aline mami. Pamela. Mwako le homework. Alicia, go do your homework. Alicia agenze kola homework. Abantu njagala different schools of Kojja nkula musiza. Kojja oli bulungi. Yes, kale kampulire kasita gwe kooli Pamela. Kojja oli bulungi. Yes, nze ndiwo okuwuliriza. Wano wanga Honorable Sten Newto wamma togenda saidi emu. Kati ndowooza olaba nti love is shared. When love is shared, beera nga taata w'ewaka. Yes, Junior. Yes, nsanyusa okubalabako Kojja. Junior kwali naye tayogera. Maybe some kandeete Ranya. Ranya agamba nti Honorable, thank you for looking at the African dream. Emmanuel, I'm going to give you a chance. Why not? I want to. There is no reason as to why. Yeah? There is no reason as to why I do not give you a chance to all come up. But I want to make sure it is balanced. Balanced chance. Ladies and gentlemen, you're all good. I want you to... I want all of you. Ragna. Honorable I leave them to you. Everyone is allowed to express their opinion. Honorable, Assalamu alaikum. I'll give you a chance. There is no doubt. There is no doubt about that. Okay? I'm going to give you the chance to express yourselves so that you have something to say. Assalamu alaikum, Honorable. When I invite you, please make sure you continue tapping the screen to... Pamela, do you get me? Honorable, Assalamu alaikum. Pamela, yenga. But no network a little bit. No, I think in general because yes, a little bit weak. Is there a network problem? For sure, I want to give as many people a chance as possible to talk about what I've been talking about. I've been very frank, talking about what is in Africa, the role of the people in the Middle East. Is it my network or your network, guys? Is it, am I on? Irani basaze cables. Banna yate namute mumpesa wana amawulire amafu. Can you hear me? Am I Randy, on? please come here. Kwendi? Yes, you am I on? Okay. Kandabe new requests simply from the people that have just come up. I want to hear.
Okay. Because Junior is trying to call, but Minister w'abavubuka naye olaba abantu bwe bagaba ebifo sebo Julia bamuweerawo ekya Minister w'abavubuka. So nze Minister w'abavubuka ddako. Oyo olumu avaako naye olumu abeerako. Alinga yaka avaako waddako. I'm trying to invite some people. Let me come up. Barrister T. Nicholas, are you there? I'm here, Honorable. Osinzidewa. Barrister Nicholas. Avuddeko. Rabs wawedde akwali. I don't understand. Honorable Nzuno. Okay, in USA. Yes, Honorable, I can hear you. Yes. Rabs, how are you? I'm okay. Good afternoon. Good afternoon. Pamela, good afternoon. Good afternoon. Honorable, nkwebaza byonna oyogera abamu tugezaako eno okufollowinga naye nga tubeera mu background buli live gy'okola bu notification bubaawo mbadde nkyebase ngenza okukalaba pa nenjoyiningirawo. Thank you. Eggwanga buli omu ayina engeri gya contributingamu naye ne luli wakyogerako ng'olina omwami gw'oyogera naye ku live we yali akubuuliza ekibuuzo kya CDF comments ze yakoze n'ogamba we don't need this war. Abamu kuffe ba relatives baffe abali mu Middle East naddala abali mu business ya hospitality baluzinze emirimu contracts abasajja bazikansolinze because abantu tebakyayingira tebakyagendayo. So buli omu nga bwe bagamba nti now a world is a global village, buli omu kimukosa mu ngeri emu oba endala. Ng'oggyeko n'omuntu ddala ali eri mu kyalo eyanoonya ssente n'asindika omwana we Buwalabu omulimu tewali kasente ntono wabaddewo abaweereza fruits e Dubai. Bangambye omusajja yankubidde nanga listen honorable, I've been stuck with my fruits for days here in the UAE. I mean here in Uganda. So since the war began, yaka losing 80 million shillings. Ate remember bawakingira ku small capital kati wabaddewo bano abaana ba transport abatambuza bintu. It's terrible. It's terrible. Abantu abakirabanga ekyomuzannyo okusaaga. This war really has a huge impact. Yes, Rabs. Ne Rabs gwoliwa. Waliwo ngambye honorable ekyo kituufu tewaliwo matooke tewali muceere. Omuntu wemutinze Rabs, wemutinze, we unmuting. Honorable mbadde gamba nsinzidde wano Kampala ndi kyanja ngezaako kufollowinga but ebintu ebimu byonna by'oyogera tubiyitamu kuba omuntu abeera wano e Uganda nga strugglinga n'agezaako agende for greener pastures kati nabyo we bigwawo bw'okomawo. Waliwo ne honorable research gy'olina okukola ate nga this is a fact. Natidde bannayuganda okusinziira nekindaga nti embeera eri ewaka wano nzibu. Omuntu agamba ndi ku kyeyo oba nfiirayo kanfiireyo naye siraba kinziza waka ewaka bwe nkomawo what next. Ffe abamu ku ffe tutandise business naye business bwegwa not because we are reckless, not because nti tetulina bwongo buzirunninga naye policies. N'oyingira ekizimbe n'osasula renti ne bakusaba eza toyi ne bakusaba eza kasasiro ne bakusaba eza sikaali oba oliawo. Actually awemba Rabs kambayambe ku ekyo ekintu olina kyoyogedde ku bizimbe. Kino kyengenda okwogera will not go down well, Pamela, with certain people. Mbeegayiridde abantu abali mu downtown. Bw'olabanga nga renti asukka miliyoni emu mu kifo edduuka lireke. Mbeegayiridde lireke.
Abantu, I know. Anyway, teriyo mugagga alina sente ze zampa. I talk with my independent mind. I don't care. Teriyo yali alina kyampadde. Nothing. Mbegayiridde amaduuka ga wansi mugaleke. Ayagala asobola n'okunvuma, but let me give you free consultancy. Okujjako ng'ogenda kubba musolo. Edduuka mu downtown $1,500,000 olyagaza ki? Gugenda kutunda ki? Bano bennyini be bali mu kubawendulira revenue. Kubanga emala okubalamu nti woopangisiza edduuka $1,500,000 omwaka gwonna bw'ogatta ewamu oba oli mu $6,000,000 kitegeeza turnover capital yo eteeka okuba esukka mu kawumbi. Remember, bano baggayi bo tebabawa risiiti ntuufu. Omuwa $5,000,000 n'ateekako $25,000. Ye n'abuuka omusolo, gw'omusolo ne bagukuteekako. Bw'oba oleeta matiriyo, omuntu aleeta matiriyo nga zajjoola. Wano Uganda ezitakisinga nnyo. Omuvubuka omuyambuuza ne mugamba genda e Malawi. Tebazitakisinga wano nga bwe bazitakisinga wano, ate bwe zimala okuyingira mu East African Community ng'ozireese Tanzania. Bw'osalamu olugoye omuntu n'alukima emutukula, sente ze balugula lwe lumu. Naye ffe tetwagala ku expandingako. Congo naye eri mu East African Community, naye kale katugambe nti ewaliyo olutalo. Ne just one emutukula. Naye abantu bannaffe tebaagala olumu kuwulira. Bannaye kino kirungi nkibabuulire kubanga bwe si kibabuulire nkooye okuwulira buli muntu ng'agawonale bonna yingidde emyezi 3 emabega ka bizinensi nkaggalawo. Wallahi mugenda ziggalawo. Downtown is a graveyard for capital. Abaana ab'obuwala abagendayo bagenda kutuukiriza mukolo kumugamba nti teyamala kusoma n'asigala waka. Bakwata edduuka ne balyekwata, buli omu n'ateekayo amasa for address system. Mbadde mbasaba ensi egentambudde n'egenda online. Ate tukimanye nti tusobola okukolera ewamu buli omu n'atakola yekka. Lubegandisaanizi, kateregandisaanizi, mukireke ekintu ekyo. You can even collect capital mwenga bwe mwemanyi ne mwezimbamu ekintu ekisinga obulungi. I have a point jengezaako okubawuulira. Downtown is a graveyard of capital. Gwe miliyoni emu ng'ogisasudde mu dduuka ogenda gijjayo ddi? Abantu baffe tebamanyi kwawula sales na magoba. Kuba bw'omala okukola sales, rent, kasasiro, trading license, transport gw'okozesa buli lunaku, ezo zonna costs z'olina okuggyako. Kakati aba revenue bagenda okugwako, gwe buli w'omala okunywa amafuta sabawo risiiti. Mukimanyi nti osobola okukiraiminga VAT yo. Zino sente URA ezeri mu kugwamba nti twakuŋŋaanyiza nnyingi, VAT w'abantu gwesigaziza. Ne mu supermarket. Ne mu supermarket. Nze nasanga omusajja ng'agamba ona lebonze risiiti zonna z'oba waguze zimpe ne ŋŋamba ono risiiti z'ayagala zaaki. N'aŋŋamba nze ona lebo kwendya. Nkuŋŋaanya risiiti 1,000 n'enzirayo n'enkola kireimu yange. Ate banambuuza gwe waguze. Kubanga ezisinga kubaako paid in cash. Ne ku risiiti 1,000 n'agenda n'akireiminga y'akakadde kamu $7,000 n'ali. Laba lwabuzi bwansekeredde agaye Kituufu honorable ekyo nkirinako n'obukakafu wali emabega URA bwe yagirira abasuubuzi wansi ku abaleeta ebintu okuva e China kuba nakolako eyo. N'ebimu ku byaleeta red flag abantu bakilaiminga nga VAT nga muyitirivu kati mubennyini. Kaakati omanyi nti land transfer
bannaffe baagala giteekako stamp duty eddemu 3%. Meaning bajja ne baleeta valuation nti wooguze wa miliyoni 10. Nti ye value agamba wa miliyoni 10. Ng'ate gwe ploti ogiguze miliyoni 3. Ye n'agamba according to values zaffe wa miliyoni mmeka? 10. Kitegeeza 3% akwagalako stamp duty wa miliyoni 3. You understand what I'm saying? I get. N'abantu bwe babadde bagenze nti abannayikangule yaka stamp duty kitegeeza okukonerako stamp ettaka olijje mu lubega olize maaso mbira talina kyakuwadde kiri awo ebintu ebigenda okuleetera African governments collapsinga kigenda kubeera overtaxation of their citizens. Ebintu bino mukimanye gye biva ne double taxation. African governments no zigenze zeewola mu kwewola ssente zigenze mu kye bayita debt trap. Kakati gavumenti yaffe ya Uganda yokka erina okwewola ssente okuyimirizaawo institution ya parliament, eyimirizeewo institution ya judiciary, esasula abapoliisi abangi, egule military hardware. Kati ssente tekyazirabawo ezijja. Kuba ne President Jobo yabadde asinkanye ab'NRM ku kya budget yagambye priority is security. Eyo teyina kugira nayogera ne kugundi ku bisaawe bino nengamba bannange ulira priorities zaffe ngeno olumu munnansagira katona lebo kyoyogeraawo yensonga entuufu. Olaba balese ne ku inspections zino tugambe emotoka yakyusa kala inspections bayongeddeko omusolo muyitirivu. Zezo gundi ze yabayitidde kwe kulina okwongeza pay. Apparently buli muntu akolera mu bucontainer buna babugyewo. Anduliriza kakati research tetulinawo organized research institutes. Kati bakizudde nti abaana babadde beezuulira nabagamba omuwala eyazuula patent formula eso gy'osobola okuteeka ku birime ne bitavunda ne bimala emyezi 3. Olwakizuula nti omwana oyo bagenda muwa obukadde bwa $3. Kati baleesewo ne kino bw'onoofuna ssente nga zivudde ebweru nazo tujja kujja tukutakisinge ng'oli munnayuganda. Mbadde mbabuulira nti until we reach that period buli omu n'atandika okufumiitiriza n'amanya nti when you overtax people in order to maintain this bourgeoisie rich class. Kankuwe example. Mu kifo ky'okuteekawo functional cameras n'okuteekawo policing eya buli omu osanga nti abakulembeze aba gavumenti buli omu atambula ne pick-up 2 ez'abasirikale. Ayina abasirikale 8 owulira nga kuko kuliko ba driver 2 mazimaago. Ayina driver amuvuga. Emmotoka zino buli emu egula miliyoni 3, meaning aliko miliyoni 600 ne miliyoni 5 je gyatambuliramu 1.1 billion ye mutambulirako. Kati bano bonna ate balina obbawo extra allowance za miliyoni babeere nga bali ku miliyoni nga 2 ezo ziva mu ministry. Meaning 2 million times 8 people is 16 million. 8 by 2 is 32 million. Ate ne bana abatudde naye mu motoka. Meaning $10,000 per month. Oyo mumaliddeko emitwalo 10. How many ministers do you have? Close to 72. Ate honorable, with due respect, nali jongoberera park nga ndaba akulira bala DC. Naye ulira kengezaako kugamba. Why people think nti naffe abaddugavu balina otusomako mu byafaayo. Nti odidde ono omuntu wa wansi went to school, paid school fees, you did not educate them for free. They have been buying fuel all the way. Medicare tewamuwaako ya bwerere. Ne sente zazze okwekolera zonna ozitakisinze.
in order to, one, look after a big family that leads the country. Huge family, huge, massive. 100 people, buli omu alina omukumi, jjajja, maama, gundi, uncle, buli omu alina omukumi. Then, minister, n'emmotoka, bw'oyita ku Jinja Road, oyinza okugamba tukolerawo party. Omuntu afuna accidents, ambulance, nowhere. Abantu bakuba enduulu, ababbi batunyaga ekiro, teri patrol erabika. Ebizimbe bikwata omuntu teri fire brigade etuuka mu budde. No, because zino zonna emmotoka ezandibadde patrol cars. Buli bano balina emmotoka more than 200 cars. And what do? N'ogamba nti buli foreign investors ng'omu China n'abalala, not to be biased, I'm not prejudiced because of the Chinese, bamuwadde abasirikale n'abakuumi. Have you seen this around? Mubalaba n'aba UPDF? Do you realize how silly we can be? How stupid we can be as a nation? Instead of guaranteeing security for everyone in the neighborhood, including your citizens that pay tax, bano bawa abasirikale banabana. Babiri ku factory, babiri batambula naye, babiri agenda nabo mu toilet, abalala agenda nabo wano, bwatambula mu banka. So, munna Uganda n'akola bwati n'atunuulira naga, Mr. Wu ye bamuwa abasirikale bana, nze ng'owa akatayimbwa yankubye akatayimbwa ku boda. That's what basically we are doing. So, at the end of the day, a nation that does not invest that in itself becomes a mercenary nation and a mediocre nation. Nabalaze, how they have come, not that I have a lot of respect for Mzee Materia Kasaija, and he probably signed something he didn't know. Yeah. But Naraba American ambassador, this guy, Amazo Gamba Bana Uganda, you need okufuna visa yafe. You must pay $15,000. First. $15,000. Muzirekeyo. Azene $1 billion. Just $1 billion. Ebaba jako wano mu visa fees. Again, chikuwa denga aid. Give me your data. Buli blood group ya buli muna Uganda, buli bulwadde obuli muluma, buli ddagala lyamira, tubiwaddeyo mu America. So temukyalina medical independence. Independence yamwe medical mugitunze. In return for $1 billion. And how much is the value of that data? From just one country with 50 million people, the data of those people is valued at over $50 billion. Tumuwaddeyo for how much? For $1 billion. Tumuwaddeyo for how much? For $1 billion. The problem of Africa has never been lack of resources. The problem of Africa is ignorant leaders. Omukulembeze bw'aba tamanyi bwe batyo waga ne batunda gold waffe. Gold waffe bamutunda. Gwe oli Alemani yali amanyi value ya gold, Alemani yali amanyi value ya copper, yali amanyi value ya cobalt. So, does this leader understand that AI, artificial intelligence, tusikirizibwa kuba na mwana yekka wano. Bwana Pamela kanjira nkutadde wansi. Omwana ayinza okufuka mu ssimu. Nti takirizibwa. And I don't know, people ought to understand. Nti 50 years from now, they will not be understanding what they sold out. That is true. Nti ensi efugirwa ku pharmaceuticals. Mumbulireyo ennyumba emu etaliimu ddagala. Weri? Bw'otaba na Panado oba na antibiotics. Bw'otaba na antibiotics oyine erya skin. Bw'otaba na lya skin oyina sirapu y'ekifuba. Era mu njuki omutavanga mwagenda mu ddwaliro every year. Do you hear that? Yeah. Ekyokubiri, kambawe sensitive data wammwe atali mu mikono gyange.
Now you don't have your medical data. 2, muwulira kino kye baga nti tukyusa national ID. Bakusaba ki? Tandikira ku kino fingerprint. Bwe bamala okulya ekyo ne balya ki? Emmunye. Bwe bamala okulya emmunye ne balya ki? Facial. Oweddeyo. With your DNA and your whole data, they can locate you at any second. Who is in charge of all this data? You've given it to the Americans. Foreigners. Kubira mu ngalo. Then n'amala n'akuleetera sovereignty bill. Mwagiwuliddeko mwenna sovereignty bill gye baleese mu parliament. Nti ensi yonna tekkirizibwa kweyingiza mu bikwata ku bannansi. Bannange emitwe gino. Ate gwe nga wabiwaddeyo ku bwereere. Uganda yaleese gye bayita sovereignty bill. Tovola bannagayisi kyasobola kutuulamu eyo parliament. I know, I understand. N'agenda bukokasi n'akuba mu ngalo. Oye! Teriyo n'omu yasitudde mukono n'amugaa nti Your Excellency, Mr. President. But before you present the sovereignty bill, are you aware that you sold all our data? Wagabye data waffe to Americans for $1 billion? Are we still sovereign? No. Do you know what it means when they tell you that tetwagala money laundering? They are basically telling you, you must go through the American payment system. Idiot African, ye associate take your delete away. Mwangu ye take against money laundering. No, they are only telling you the only clean money is the money that goes through our system. In short, Guomudugavu, toina kuyiyayo any other system to move money other than theirs. A black man, a non-European, a non-American, you're not allowed to devise any other system of money transfer other than theirs. Meaning, they have to look at every money that goes to every person. Listen, unless you're silly. When they say we must know every money that goes to everyone, it means they must charge every penny that moves from one person to another. Honorable. Gupta. Meaning they must charge. Have you realized now that for every transaction you do, even on your mobile phone, to receive and to get, if you go to the bank, meaning they are making it absolutely mandatory for them, yes, Gupta, for you to use their payment gateways. Kati ogaggawala teyeetaaga gwo omukolere. Ono gwe bayita Visa, Mastercard, mobile money, PayPal are their companies. The only money that can move, that is recognized, is only money that goes through them. Do you know how many transactions in the world are conducted? That is why they are going to start telling governments that start using electronic money. Because when you use electronic money, you fund the rich at the Wall Street. You understand what I'm saying? When you send $1,000, it does not, wezituukira ku muntu omulala ono, it's no longer $1,000. It is $998. $2 zigenze. You understand what I'm saying? Meaning, Bob agenda Las Vegas to sleep and enjoy massages as you work for them. They own the infrastructure, you own the labor. Modern day slavery. Yes, Gupta. Gupta wants to speak, but I think there's a network. Honorable, who is to blame okuba n'abakulembeze ng'abo ebyo ebintu ne bigenda maaso nange nga lemman okyogera bwogezi within a second n'enkipiikinga nze nkowanya abantu ababeera bwe bati.
buli kadde eva abakulembeze bava mu ffe. But if they are bwe bava mu ffe nga si bwe tuli kyembuuza kati eyo notion olumu bwenjebuuza kati gwe honorable wava mu ggulu n'otonya muno toli wa muno Asatonya butonya. kati bw'ogamba nti bava mu ffe nga mulimu alaba n'otuuza n'oyita ababaka abawera 1,400 with due respect ng'ebintu bye baleeta biyigiriza omuntu gw'oggyemu akalulu gw'ogamba nti ngenda kuyirawo omubiri n'olaba double taxation ng'ogiraba n'olaba priority. No, it is fear. It is fear from you. For example, Honorable Mudasiru Jafari, nsanyusa okulaba. How are you today? I'm fine, Honorable Nsereko. How are you? Where are you I'm based? really happy. I'm based in Nsereko, Daddy West. Were you elected? Ebyava mu kulonda byali bizibu naye tekisobola tugaana kwogerako. Kati mwami Nsereko Honorable Nsereko bulijjo nkufollowinga olumu ndaba live zo. Nze sigenda kwogera bigambo bingi naye nze ng'omuntu ina kyenkulabamu kyemmanyi n'abantu bangi bakikulabamu naye waliwo gurupu ey'abamafias abaagala okwonoona naye ffe tukwinamu essuubi dene nnyo. You were promising presidential material era nze kyendaba abantu kye bakuzzamu diversion ne bakuzza mu buno toxi buno bulalalala but you are past that level era wakoze bulungi n'otadda mu parliament naye mbadde nkusaba in this period you can groom us oyinza n'otuzimba nga ffe n'ekirala kyemmanyi mu gino emyaka 5 oyinza okuzimba ekintu kye bayita Nsereko oba onfuna bulungi twagala tukulabe at least. Thank you. Kantandike na kino njagala onkolere research ku sovereignty bill sande dya ojja ogisensula ebizibu ebigirimu. Anyway, kyengenda okukola ngenda ginoonyerezaako nga wompadde task kuba manyi nti mu Uganda buli kiva mu kakasya NRM oba mu NRM omuntu ne waba takimanyiiko details zaakyo impact zaakyo ye ateeka obuteekwa kukola kiyisa era kyemmanyi n'abo ba MP ababaddeyo most of them they are not even aware about the impact, the negativity to the mwananchi muntu wa wansi tebakinaako wadde kyebamanyi kyonna as long as etteeka balirese nga lya NRM bagenda aliisa. Nze kyemmanyi gwe kyenkujjukirako nga gwe Honorable Nsereko mu parliament eri yaliko waliwo bills ezimu nga wali oziwakanya openly kyekyavaako ndooza ne babayita ba rebel MPs naye eno generation gye tulimu kati tetukyalina such people who differ on principles mu kakasya NRM era kyemmanyi ne bwe tulyogerako nga ffe abali eno wansi tetulina nnyo kyamaanyi kye tugenda kyusa kyemmanyi bagenda aliisa naye ngenda alinoonyerezaako so that nsobole okunyonyola omuntu w'Ebudadiri West alitegeere nga oba MP bw'akola ensobi n'aliwagira ajja kuba amanyi kikyamutuusizzaako. So, okay, webale. So, listen, I was talking about something. So, we talk about the sovereignty bill and the laws that we are sovereign, that we cannot have foreign interference. And then of taxation, nti ayina okusolooza excise duty yesikpa a foreign company. That Riponami should take money from Ugandans as a result of enhancing the collection of rental income tax. And you talk about the sovereignty bill. It's all about not making a new payment system so that actually what you're enacting is to take away your sovereignty.
How does it start? Make government take away the freedoms of the people and then capture this same government. Rabzo chitegedde kyegamba. The multinational companies ziyita mu bakulembeze baabwe ne policy makers in the US. Ne baga president ngo wa Uganda botayisa teeka lino jjatula. Kati naye najja now to directly communicate with Ugandans to tell them you are slaves. They just need to enslave your leader. When they enslave your leader, you're all enslaved. That is why such a silly law cannot pass in Burkina Faso. Kuba omwana Traore yabagamba rubbish. Isn't he manufacturing cars? And why was I telling you about Iran? When Iran refused to work with them, has it failed to devolve? No, but Bajitekako ne sanctions, so they are. No, it has for over 45 years. Naye yesinga metro esinga obuwanvu mu Middle East, built in 1999. It has more scientists than anyone. So Iran invested in education of its people. So those who want to survive in opulence and they are not there for the country particularly, or government, the nation must stand out. It's their survival. They will adopt every policy. Kankubuli. For example, you hear that a country like Mali, when the US said, we are putting this on your citizens, Mali never gamba, we've also reciprocated. US ya withdrawing. Ninga Mali ndiabu. Naye Uganda webagamba, ba citizens ba mwano, baja mu US, twagala omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $1. You get a foolish Ugandan official, najja ku media center, n'atandika okugamba bana Uganda, mutwalayo forged documents. Stupid! How can a Ugandan official be the one to go and sit with people from another embassy and say Ugandans are bringing fake documents? Actually, it is rubber stamping. Yensonga lwaki laba rubber stamp. Natunulira omusiru asemberayo ddala a fool. Because choba kigambye ojja kujja wano ofune visa. Ate honorable Michifo this fool to say nti omuntu abata qualifyinze mumudize sente ze n'ebipapula. This fool, the heart is not for Ugandans. Because the policy of protest would be you cannot take money and deny people visas at the same time. Oyina government we won't take your money. If someone doesn't qualify, you give back their money. Because from Uganda tetutwala sente zo netukudinayinga visa. I can't take your money and then I deny you a service. Yensonga lwaki bayongedde because part of this money is to print your sticker. Kati sticker togimpadde. Muna Uganda omugobye bugobi. Ne sente zo zitutte. Lwaki takuchupule. Then you see this empty-headed whole government official from Uganda going to the media center. Natula noli. You see, you bring forged documents. Since when were embassies allowed to access information under the Data Protection Act of Ugandans in banks? But, Honorable, on to that point. Only by court order, or if I authorize you personally. If you think you're not satisfied with my finance, please give me further proof. Or can you allow me to call your bank to prove this? Naye ono najja n'agamba twagenza okuzuula n'owa poliisi najja n'agamba gwe nsi ki gy'olaba nga bagikola sovereignty bill. Are you sovereign? Nga mutunda bannansi bammwe oluveeyo mubeere patriotic. Patriotism eriwa? Where is the patriotism?
Patriotism means standing with your nation at all times. You'll be a more respected country. Then mumudeno mubulirira abantu mpola mpola nti tie kino temukikola kino si kituufu naye otudde ne bali bw'ogamba abantu bammwe bano abantu baffe bakola fojjale mumaze gusayinize n'okusayininga nti you can accept non-citizens okubeera nga baba repatriatinga mu nsi eyammwe really. What are blacks not going to do for money? Double standard. Then now mumala ne mujja ne muga sovereignty bill. Which is sovereignty? Sovereignty. Walwanga honorable tukusaba you should have stayed in parliament. Oyogere nabani. Goyogera naye akuwedda kiika 3. You give me 3 minutes. Goyogera naye je kennyini tabitegeera. Ate neze 3 mubeeramu interruptions impitirivu. Akuwedda kiika 3 oli interrupted. Huge frustration. But there is a parliament here. Nabo kwebali. They are here watching. I'm telling you. All of them. And if you thought you are not powerful, I always told you, Goroza lwaki batuuka okugamba nti it is important now to listen to people on social media. Yes, because people have realized the traditional TVs are rubbish. You censor the information. They have closed every arena oyinza okuyisa information. But here it is uncensored. There is no censure. Mukono ku mukono. Here people can come and say mulimba kino tekyaliwo, this you didn't do, nti URM esasula bonuses za 23 billion for collecting taxes. Why should we appreciate you already babawo musala mulungi? So should I get a bonus as an MP for having passed this tax? Because it will be collected. Mukifo ky'okugamba nti the bonuses zino 23 billion ziddeyo as a rebate okuzimba eddwaliro ebuweezu. Nawulira Joe Honorable nga balina n'ez'okwesanyusaamu aba URM. This is wrong. This is wrong, and wrong should be called wrong. And they are paid highly. Why don't they use that amount? So, omaze okufuna miliyoni 23. Already you've been thanked. Why is someone thanking you for collecting much money? Okwesanyusa. And for every high collection you've collected, waliwo gwogobye mu business. Ne Honorable lwaki patriotism ekola wansi bagikubiriza nnyo wansi kuba kati kweyo level wakuwa omusaala bisigadde n'obikola bulungi at least nabo bandi badde bagamba let us be patriotic. Kuzayoanga bano bakugambye nti oli atuuse okuga nti nagambye ku basirikale nga ne baganda edda ssebo kwa n'omusirikale ali kunaawulira tiyibannange bo bano bakoze bonasi ne babawo obuwumbi 23 nze ate yasuze nga ntunula omwaka gwonna ne bonasi waaki mwene ekonome Honorable bonasi waaki tugende wano. That is where the president this time thought wise. Do these people move to the country? Omusomesa akubuuza nti nze yatunulidde omwana wo n'embeerawo all the time. Nze ye bonus wange mufuna ddi? When did we start this country? Naye ono ekimwebazibwa nti buli kyakunywa kye nnanywedde yaggyeko omusolo ne guba mungi, yakuba obulango bungi abantu ne bawa omusolo. Gwe badde abolinga. Amakulu nti buli omu ye yamazeeyo mu URA yavuddeyo n'ennyumba oba ne ploti y'ettaka. Kakati omusirikale agamba nti nze ate akuumye eddembe sasa mimi nze kuba yono alowooza yono tasoma mawulire ono alowooza ono ali mukeeyi. Kati tewakyali information gy'osibira munda yonna abantu bagimanya buli emu kati. Gwe bw'omala okuteekako entertainment budget ya buwumbi 23
ngono ye yeebuuza nti yanze munnanga ate abakuuma mwe nga mudigida nze munsiibuza mmeka. Olaba honorable with due respect you see Robs oyina okuyita abantu nga bano omubuuzo omugaye nti naye gwe musajja gwo wa URA obwongo bwo bukuwa oba mu aba URA does your brain pick nti waliwo omusirikale atudde awo bw'ati ye ng'alinze emitwalo 45 oba 5? Does that sink in your mind nti naye alina omwana agenda ku university? 45 nga tebannaba kolobojjalako misolo. Kwegamba yakutunuulire mu abantu 3 nga mugabana. Ekyokubiri abalabe nga ye tebannamuzimbira nju asula mu ddebe. Muzimbye ekizimbe in 2019 mukisabidde Pastor Bujingo yajja n'asaba mukigulawo mu COVID. Ekizimbe mukizimbisiza billions over 170 billion zizimbye ekizimbe. After 4 years ne mujja ne mugamba nti agwe nga tonnaba kufuna wa kusula kiri ekizimbe kyaffe kitonnya kati tugenda ku renting ekizimbe ekirala. We are now renting a building every year tusasuleyo over 7 billion shillings. Yeah, which same money would give you another building in a Mutulao. What is special about you? Are you saying if we gave the URA people part of the land wano ku Uganda Railways ne bazimbawo units za billion 7 zisobola n'okuzimbawo nga ziri temporary zetuyita prefabricated units? We can install them within 3 months. Free land, prefabricated units, fully air-conditioned offices. Does that stop a URA officer from working? Do we need to rent? Naye bonna bakolera mu office honorable aba URA bonna nti no enforcement abeera mu kakati Robs katukkirize nti bakolera mu office. The question is how many are they? Thank you very much. There are 150 or 300 abakolera mu kizimbe ekyo. Does government have land? Yes. Yes, it does. Can I show you where part of the land is? Because if I need URA services, do I necessarily have to come to the city center? No. Why? Waliwo ekiŋŋaana okugenda government eyina ettaka erubowa. If you wanted to put up on 1 acre, on 2 acres including parking, otekewo installations za prefabricated gundi nga zijja kuspendinga $1.5 million. Bonna aba URA babeere mu offices ezo zibeerewo for the next 10 years. Would that stop URA from collecting? Uganda, motherland. Wanji? Ne honorable waliwo olumu bwentera okuwulira nga okunenya si kubi ng'onenya banna Uganda nti the leaders represent them, naye waliwo ebimu ne bikusukkako. Abo abantu abo bwe twogerako balina zi masters aba balowooleza ministries abo ba PS. They are land people. They are land people. Mbegayidde abali kuno abali mugundi, don't block anyone. Leave them. I told you nakibagana. N'abawemula mubaleke. Don't block anyone. Those who are doing the moderation, leave them. Kubanga n'abali bawemula ku mulembe gw'omubaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yabaleka mubaleke. There are only a few. Kubanga njagala awemule nga bwawulira nga bw'alitufayo kutuusa irimu yaffe gye bali. Ate ekivumo tekirina kye kikuggyako. Kutuusa irimu yaffe gye bali. It doesn't matter. Mu society mujja kubaamu a few paid to do that.
but bwe banaaba yeebaka ajja kutandika okwetakula ng'alina wayirindi ekiro mu buliri ng'ajjukira ebigambo bye nayogedde. Kati muleke. Please leave them. Ekyo nakibagaana. Don't. Leave them. Because what is more important is my information. Honorable. Yes, Walupias. Honorable, how are you? Nze Walugeme Pius. Yes, Pius. Kati nze issue yange nze mbadde nkufollowing all along ne issue yange eri kuba the way kati nga cases gyekolamu emisolo mu basuubuzi nga ffe abalina small capital ndi wakunasa challenge weeri bo balina engeri gye bagolamu emisolo nga buno bagamba nti ono asasula zino ne tubabuuza nga bazze mu bizimbe byaffe basinziira ku ki? No one has the answer. Nosanga ng'oli alina mashini bamusaba omusolo bagamba ogenda tuwa emitwalo 8, ogenda tuwa emitwalo 5, otuwa 4, otuwa 2 naye nga tubabuuza. Just a second. Mpaamu omukisa naye ono si yeye. Ono yafeekinza akawunti y'omukulu ndowooza si yeye. Toyinza kubanga olina ba followers 4 nga olina ba follower 3. Gwe eyise jeno munnange okujjako ng'oyogedde naye otulabyeko. Then nekirala Honorable. Buli omu tujja muyita wano naye okakasa yegwe. Yogera. Nze. Oyo yeyita jeno. Ogira otulabira mu bwakawunti bwo. Okay. Honorable, ekirala kinjagala okubuuza nga otadde ekya kesisa ebbali. Honorable, njagala oyogere ku tteeka lino erya computer misuse. Abantu balusiivinze bubi amawulire agaalijjirako. Oba balaba the way olina agamba kati nga bulivuddewo buli omu alina ayuza munne mukono ku mukono biki kati nga nze mbadde neebuuza. Badde yandikugambeko ki? Let's leave. No, like in the public. Okay. For the public, they have their choice. I think to our time. Those that will realize that's up to the Attorney General if he wants to appeal it or if he doesn't want to appeal it. That's his own choice. But for the public, the choice is yours. But time will tell who was right and who was wrong as it goes on. Yes, okay. King Password. Honorable, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Osinzidde wa King Password? Nsinzidde Kisaasi wano bampita Mpungu Kakomo Hakim. Mpungu Kakomo Hakim, oliwe Butambala. Oliwe Butambala era njagala otwala omusagulo okukulisaayo mu kuziika kwa jjajjange ejjo ly'abalamu. Kaakati nkuwuliriza nnyo nnyini ddala ebiseera ebiwera. Naye eggwanga lino libulamu abantu ab'emitwe egiyimiridde ku nsingo zaabwe nga ggwe. Essente zirina engeri gye zitabudde abantu abali mu byobufuzi oba be tulowooza nti abannabyabufuzi. Kuba kikkirize gaana ensi ekulemberwa bannabyabufuzi kuba be bagitegeerera ebiseera ebisinga. Naye bannabyabufuzi abaliwo babakulembeze baffe bafuuse nampulira ziri. Ensonga ez'omuzinzi kasita bo batuula eyo ne bafuna engeri resolution, naye ate nga resolution eba y'akasente. Kasita bo bafuna akasente, ensonga ez'omuzinzi tezijja mu public nansi kuzitegeera ng'ensonga z'oyogerako. Eri omunnayuganda atamanyi nti URA esansanya ssente ezimenya amateeka ne mu kuwulira. Naye nga information eno tetuuka ku baki ku bantu ye nabo ne bwe n'abatuukako emikono misibe bakole ki? Naye at least esooke batuukeko kyo kikulu nnyo. Naye Honorable, nze nyiza obutayingirayo nnyo eyo, naye nenjagala okwebaza okuba nti gwe oyimirira ku bigambo byo ate n'oyogera ensi kyeyagala okuwulira n'ekyetayagala kuwulira, kubanga mulimu abategeera n'agamba ye bulijjo Honorable ono tulowooza nti bw'ati naye bw'aba ayogedde ku nsonga eno
n'akola okusalawo ng'omuntu. Kye kitogambye nti n'abavuma tubalekeko bakole ki? baleke bajja kubiga. Awemule ekigambo kye naye awulire ekyamagezi kyanalowoozaako ng'ali ku cupa ye ey'omwenge oba ng'ali ku buugi bwe wali mu kasago ng'alya ajja kirowoozaako. Ensonga ennumya omutwe Honorable. Ekibuga kino tukyetaaga kirungi nnyo era nga kiyonjo nga bwe baakikola bagobemu abantu bakitereeze. Nze ng'omuntu nakisanyukira newankubadde enkulankulana ejja n'okunyigirizibwa. Ne tugamba nti akatunyigirizibwe ekibuga kyaffe kikole kitereere. Nze mu bwongo bwange nina okukkiriza n'okumanya nti kasita tunagoba abantu mu kibuga bajja kutereeza Kampala efuuke model city. Kampala bwe mala okufuuka model city ng'obumenyi bw'amateeka mu Kampala bukendedde nga amataala kwegali ku nguudo buli kintu ekyetaagisa mu Kampala nga kirungi nnyo nnyini ddala, tewagenda kubeerawo any resistance mu bannayuganda ng'okutte ekibuga ky'Ejjinja ng'obagambye nammwe mu tuviire tukole kye twakola e Kampala. Nga balina kye balabako bagamba olaba Kampala yalimu omugotteko guno ne bagitereeza neetuuka ku eno level, enguudo ziri bwe ziti. Kakati naffe katubasegulire babeereko kye bakola kye bakola. Naye okwata Jinja n'obagoba Eiganga n'obagoba Embale n'obagoba Atego, nze ndowooza nti this is my perception. This is how I perceive it. Ndowooza nti singa twasoose ne tufuna model city netugamba nti mulaba bannajjinja tetwakola e Kampala mu kiraba kye kino naffe kye twagala oleeta wano. Naye omuntu ali ku Kamuli Road ogoba waaki? Omuntu ali e Mafubiro eri wansi atayosobola yadde okuyingiza emitwalo ebiri olunaku ogoba waaki? Omuntu ali e Luuka, nze maama wange weeyo Luuka eyo naye baŋŋambye nti ne bukioski obusala enviiri obw'omuntu ono abana abatunda amazzi ag'ekikumi asomese omwana. Single mother atunda amazzi ag'ekikumi afune fees w'omwana omumenyedde akabokisi ke eri mu kyalo. Ndowooza nti Honorable mufune mmwe engeri gye musula ku ddoboozi abanene osanga bategeere nti no kirungi okutereeza ebibuga byonna n'ebitundu byonna bikulaakulane, naye ku level ku pesi ki kuba tusogenda sobola kutereeza Jinja, Iganga, Mbale, Atego. Kale abantu bakkaanya naabe seetaaga nagikubaganyaako kirowoozo. Abantu tubatwala empola ng'ate bwe tubateekerateekera for sure. Kuba omuntu ayokya obukoko embalala kwegamba oba weesusizaawo omugandi tatambuza mu kyomo erukaya. Kaakati owerukaya bw'ate atunde mu kyomo ate be wasuubiza prosperity kwegamba byonna biri awo gadive nga lye. But anyway, going to the substance, nali wano ne mbagambako ku nsonga ya avocado house. Nalabye Ministry ya Agriculture kyekiri kye nagamba Rabs nti tofaayo kubaagala okuwemula baleke. Ministry ya Agriculture yataddemu nti eyagala abanaasapulayinga ensigo za avocado house eggalawo ng'ennaku z'omwezi 30. Kati bino bye mujja okujja wano ku consultant. Era awokka ndowooza eyagala ensigo mmeka kandabe eyinza okwagala ensigo tezigenda endokwa mu millions nga 2 million 2 million 2 million ndowooza 2 oba ya bw'otunulamu erabikawo okegenda kuspendingawo 20 billion shillings. Kaakati eyali ampulira ku olwo ng'ayinamu akatoola n'atawemula kati opportunity weeri ate tekyadda mabega. Gavumenti ya Kenya nayo yataddemu ekirango eyagala abasappulayinga seedlings ez'endokwa za avocado house emiliyoni 21 ndowooza yeegenda mu buwumbi 1,000. So those who think we come here to play fool's game, fine. Abali beera bawuliriza
maybe they will gain something. That's why I was telling people, do we lose anything working together? Netugamba nti tutaddewo nasale bed eyendo kwa zino, because demand for seedlings in a country where there is agriculture will be a permanent business. Buli season eyokusiga bw'enaabaawo waliwo ayagala empeke ez'akasooli. Rabs tuli wamu oba nedda? Kaka wange nti tuli wamu kwendi kakati ate otegedde nti biri saagala njogere nga nvumirira ebitulemye ng'Abafirika ate naffe ne tubula magezi kukola byaffe bitubeezaawo ng'abantu. Mu zino byasabiddwa macadamia bye binyweebwa biri ebirina agaweka aganene. Ebinyeebwa nga 25 bigula $1,100 mu supermarket. Ensi ezimu ezisinga obbirimaano mu Africa kuliko Tanzania, Malawi, Mozambique. Macadamia ono adda bulungi. Ne wano gavumenti ya Uganda egenda kugula endokwa, zino sente zaava mu funding ekakaza ndowooza ya World Bank. Egenda kugula endokwa ne mu government of Uganda ndowooza za buwumbi nga 2. Naye omukisa gusanga yeetegese, the round white nut. Omukisa gusanga akola ki? Gusanga yeetegese. Endokwa eno emu ejja kugulwa ku ssente nga zigenda kumpi mu $1,000. Wabula Uganda yonge egula zino. Ate Kenya ate egula za mmwanyi. Ate ez'emmwanyi naye erina zikimeeni. Ate Uganda ng'ekyegula ez'emmwanyi. Congo yafunye funding mu ssente zaayo ze yagabanye n'Amerika okufuna endokwa eza koko egenda kugula n'ez'emmwanyi za milioni za $8. Kakati kiri eri gwe okufumiitiriza mu mutwe n'ogamba mu bulamu bw'ensi eno nkolagane nani? That's why I told you nti life is about a choice. Ku internet kuliko abawemula ng'oweta ng'okyama eyo. Kuliko n'abateesa ebigattako mu nsi muno. It's a double coin. Omusajja omulala yaŋŋambye nti waliwo demand ya poles z'emiti ze baawadde mu rural electrification. Northern Tanzania eyagala emiti gya milioni za $608. Kakati bagenda kusanga ozannya ludo. Kakati ludo muzannyi. Neggwe baani mikwano gyo? Who are you going to work with? And these are the things BNC bambagamba nti omuddugavu ta respecting a knowledgeable person. Why? They want to be given everything for free. Chovola boli ajja ne business n'omugamba to consult me sooka osasule sente zino n'agaka ngende mbyegerezeeko. Bwe mulema najja naga honorable ntaasaba genda kunsiba nti kiki Tianti nagenda okufuna looni bino wammanga nga sibisomi. Ne mugamba na waliwo gwe nabuuza bakuwola ya mmeka nti ya $8,000,000. Ne mugamba wali tosobola kujjako just $4,000,000 n'oziwala oyo oba 2 n'omugamba nsomera mu ndagaano eno. Omululu n'okupakuka guwayina. Tewayina amukiri. Nze amugiramu close ne mugamba my friend. Ddayo kaakati. Lwakuba oli mulonzi wange. Tebasobola kufuwa close nga looni ye eri insured. Bakujjako 4% ya insurance. They have not explored all possible means and exhausted them. Nanga unale bongo zente ne muga tugende mu court tutekeko injunction. Ne tugenda mu court ne tufuna interim order ne bagamba looni eyimirire kati takyawaayo sente. Bali batwala essomero sente azifuna tawaayo eri banka paka omusango we banaagusala. Nanga honorable nali nfa nga buli fees buli taamu nziwaayo eriki.
bazisalako busazi akati ekkooti engambye omusango ejja gusala mu myaka 5 but wakisasulira mu insurance ebiri for sin naye temwaga idiot tayagala ku spendinga miliyoni 10 omulage ekimutaase miliyoni 2 abo balooya balya nnyingi genda bakunyige King password yokitegedde Tegera mukama wange webuuze naye abantu babanyiga banka zibanyiga bwagamba pressure taata waffe eri kumpi mutta buli kiro bamukubira essimu yes gwe tewalaba mu ndagaano muli nti mulimu kye bayita alternative dispute resolution if all parties fail to agree waliwo court process omanyi bamukanga nti bagenda mukuba mawulire akikubemu kuba toyinza muloopa nga takikubyemu gwe musabe nnyo kikubemu bw'akikubamu leero gwe nkyango oyingi cause of action eze enja bw'oyingira ng'oprocessinga interim gundi order interim order ng'ega buli omu asigale waali gwe tokyatunda ate noono tokyamusolooza noono muleke waali tambuzaawo emyaka 5 ojja kugenda okuwulira wa banka agabagana naye tetusobola bimalira bweru So, in banking, do you realize that for every deposit you make, the bank lends it 9 times? Bogiseresa siringi 10 eddamu neerwewo naye have you realized that on every cash withdrawal you're making in a bank kuliko charges nebo zibeera nebo batoyinaayo ng'oyina account era still charges zibeerako charging you for a service. They are charging you for a what? For a service. Kakati gwe yajja okusoma textbook banking ono gwe bali mugamba nti bw'ona okozesa alternative money eyo zitambuza is money laundering. Who tells you nti Rabs bw'aba ali nga nange nnyina wano emitwalo 2 tetusobola kukola money transfer? Rabs ali Dubai oba ali Kisaasi nange ne muga honorable onanga honorable oyo mumpeere emitwalo 2 nange ono nga mukuweere wano temutambudde nga temuyina charge yonna kikola akati bali tebaagala otambulire mu infrastructure ey'Omumerika so that temuyina economic independence. Kakati kye bakola basooka ne bagamba nti oyo temujja muwa bwa gavana feno nga IMF tetumutegeera. Oli n'aleeta sovereignty bill. Which bill are you bringing into your sovereign? Sovereignty wajijja. Ate nga bagamba abantu beba lyeggwanga. Owulira wano baga power belongs to the people. Which power? Era eyo ku biru bye bisookako nabadde ngezaako okugisoma bwebwe obusookerako ddala. If power belongs to the people, did you consult me ng'ogenda gaba medical data wange? Ate kyokka n'ekyo mwekiri nti anything to happen abannansi baba balina okukkiriza. Did you consult me ng'osayininga n'Amerika okutwala medical data wange? Anti onali bagamba wamuwa obuyinza ng'oyita. No, I can sue even the American government in America for having my data because my data is not a property of the Ugandan government. Ugandans can decide to sue the government of America in American courts. My medical data is not the property of the government of Uganda. I'm not a property of the government of Uganda. Under the law. Siri property yabwe nti basobola okunkozesa kye baagala. Anti honorable agenda eno engeri gye bakitaputamu agenda kugamba nti we signed a contract nti eri omulonzi n'omukulembeze nti honorable asobola okusalawo kati nkikubuulira ky'olowooleza nti kinaayamba abantu bo. But kakati kankubuulire, do you know that under the law an accounting officer bw'akola ekintu ekiriidinga to financial loss
omusango gumukwata nga ye. Absolutely, nchitegeera. Under the Data Protection Act of protecting a data wange, who is supposed to protect my data? Bomukwata n'omuguze because that was a transaction. Era as a reward, Professor Musenero ye yagenze olaba bwe bawa visa aba bakolera ebintu. Professor Musenero, Minister wa ICT, yabadde Harvard, kati olwo bamusembezza oyo olwo ye bamuwadde visa. Ne batwale Harvard. Abo balina ne sente zaffe ze baali balina ofulumya ebintu. Anti kati data wo yamaze muwaayo. Chovola banti bali bapushinga ojolye BGM or genetically modified food. Chovola Honorable bagamba oba toyagala kugwa ddalu wano mu Uganda weefuula ebimu atabirabo. It will be my last question ku floor of parliament. Nga tebannayisa bill, I want to pose a question. Who sold my data? There's an agreement. Did the Ugandans consent? That the data, I did not consent. That all my medical records should be given to the Americans. It should have been Uganda kyeyandikoze teyandibaze budde. Yandigambye ekintu kimu. Nti tetufaayo nabo musobola tuwo Abamerika. Kulabirwa omusiru omuddugavu omusiru atategeera. Because the question gye wandibuuziza n'obagamba nti tewali buzibu. Mwagala data waffe. Can you also give me the medical records of all Americans? The medical data? Agambira, no, hours you can't take it. Omuddugavu tabuuzo ekiri mu mutwe gw'omuddugavu. I don't know why we are black, race, caste. Njagala mutayipinge mwawo ekigambo ekigamba nti shame on all those that gave out our data. Shame. Because the question is very simple. If America is asking for our medical data, can America reciprocate and also give us the medical data of all Americans? It will tell you stupid of our dead bodies. So that's when you know that what you're doing is stupid. Let me remind Africans and people they call the third world. Whatever whatever the imperialists ask you to give them for free or in return of aid, ask them whether they can give you theirs for free. Okitegedde oba tokitegedde? Nkiraba. When they wanted to take slaves and land, they only gave our African kings a mirror, endabirwamu ey'okutunulamu and ornaments, and they praised them. Can I repeat this? When they wanted to colonize Africa, they brought mirrors, toys, cups, spoons, a gun, knelt before African leaders and praised them and told them you're the most intelligent kings all over the world. And the Africans had their ego nursed because bo baagala kunansinga ego yaabwe. Gwe mwe basaabalwanyi mwe baki. When their ego was nursed and they were told you are the best, ne bakwata their people and they sold them on ships. Yeah. Now we are paying the price of having sold what was most precious. Now, what is happening is that they come and give you 1 billion because you're quick. You want to eat quickly. $1 billion, you think you can't collect it in taxes, or you think you can't be patient. $1 billion in exchange of all your medical data. Honorable, Olumu, don't you think that we are requesting a lot from our leaders, if at all, the bare minimum, zibalemi okukola? You have a nursery kid
ebya nasale bimulemye neno omutika ku syllabi eza primary living education. I think ndowooza olaba n'obutono bugaanye kati ate ebimu bikwese n'ebiwandiiko omuntu asayininga bamutwala butwazi n'asayininga minister gundi n'asayininga busayinizi. Don't you think that tuli mu kusaba ebingi bye batasobola nakola if the bare minimum ng'okutereeza embeera z'abantu mwananchi asemberayo ddala wansi bigaanye?